Alright, I would like to repeat once again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning everyone. Morning, Miss. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yeah, how are you today? How are you today? I'm fine, Miss. Alhamdulillah. Okay, I'm good. yeah, great. All right, so since yesterday you have learned about several materials of grammar, today we are going to continue the material. And then, did you learn reading yesterday? Atau hanya grammar? Kemarin nyinggung reading juga atau hanya grammar saja kemarin? Hello? Can you hear my voice? Hello? Is everyone here? Ini dicek nih, kemarin belajarnya apa ini, Miss? Oke. Berarti sudah lupa ya? Oke. Conditional sentence, Miss. Okay, conditional sentence. So, today we're going to continue and a bit recall ya. Kita agak mengulang lagi conditional sentence because ini tadi saya tes tanya saja kalian sudah lupa materinya gitu ya. Jadi kita ulangi sekali lagi sebelum lanjut ke materi yang berikutnya. Oke? Okay? Alright, so let me share my screen first. Izin, Miss. Oke. Apakah slide saya sudah nampak di layarnya teman-teman? Udah, Miss. Okay. So, since you already learned about conditional sentence yesterday, ya, kemarin sudah pelajari conditional sentence. So, I want to ask you, how many types of conditional sentence? How many types? How many types of conditional sentence? 3, Miss. Yeah, there are 3 types. Ya, yang pertama bentuknya seperti apa? Oke, jadi yang tipe pertama itu gunanya untuk yang masih plan, ya masih coming soon, belum terjadi. Ya, contohnya di sini misalnya punya, if you visit me, I will give the book. Ya, oke, can you give me another example? Misalkan berikan saya contoh yang lain. Yang tipe 1. Contohnya kita sudah punya ya. If you visit me, jadi ada if dan verb one. Verb one-nya di sini adalah visit. Plus kalimat keduanya menggunakan will. Jadi kalau kamu mengunjungiku, aku akan memberikan bukunya. Gitu. I will give the book. Okay, can you guys give me another example of conditional sentence type 1? You can unmute your microphone or you can type your answer in the chat box ya. Bisa di-unmute atau mau dikirim di chat box nggak apa-apa. Biasanya kan ada yang malu-malu ya, biasanya kayak Miss, Nggak I'm not malu, Miss, confident tapi enough. bingung mau jawabnya kayak gimana.
Bingungnya bagaimana? If you have any question, you can ask me ya. Jadi jangan sampai masih bingung. Kalian harus clear di sini. Okay, I will give you one more example. For the example like this. If we go to the cinema, I'm sorry, we will watch The Conjuring for the example. Jadi kalau kita Izin, Miss. pergi ke yes, gimana? If we together turning on danger alarm. Okay, can you repeat again? If we Together will turning on danger alarm. if we together, we will Turn on danger alarm. danger alarm. Okay, if we together, we will turn on the danger alarm. Okay, maybe another one. I think I see someone in the chat box. Nah, coba kita cek ya di chat boxnya. Ternyata bukan jawaban. Oke. Restu Parah lagi. sih Restu. Parah Restu dulu. Kena prank pagi-pagi. Okay, come on, give me another example. Maybe Restu and Pandu, do you want to give me an example? Okay, come on. This is English class, so don't speak Japanese here. Pas, Miss. Gimana? Come on, mungkin Restu, Pandu, atau ini, Asyamsya. Do you have another idea of a conditional sentence? Nanti aja kita bahas bahasa Jawanya itu setelah kelas. Iya Restu, you can do it Restu. Come on, Restu. Oke. Come on. Baru satu orang tadi yang memberikan contoh. Kita tadi katanya ada 30 students ya, ada 30 mahasiswa. Come on. Miss, if you study seriously, you will get a good score. Okay, if you study seriously, you will what? You will get a good score. Get a good score. Benar nggak, Miss? Okay. Yes, that's correct. Benar. Alhamdulillah. Udah lulus TOEFL-nya berarti. Langsung syukuran ya. Oke, satu lagi deh terakhir, biar pas 5 gitu ya. Come on, give me one more. One more. Izin, Miss. Yes, okay. Syamsa. If the world was ending, I'd wanna be next to you. Itu lirik lagu kayaknya. I'm sorry, tapi itu bukan tipe 1. Itu conditional sentence memang, tapi bukan yang tipe 1. Yang tipe 1 itu yang pakainya will dan verb 1. Seperti itu. Thank you for information, Miss. Yes. Ayo satu lagi yang tipe 1 dulu ya. Jangan langsung lompat ke tipe kedua. Kita step by step.
Come on. Ayo, 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 ayo. Ntar Miss, ChatGPT-nya masih muter-muter belum jawab Miss. Why do you need Chat GPT hanya untuk kalimat simple? Okay, we Ini Miss, have udah ada from jawaban Miss. Janita here. If I prepare well for the test, I will pass it. Okay, that's correct. And then we have from Danielta winner. Danielta pemenang ya berarti. Okay, if I have a lot of money, you will be mine. Oh my God. Oke, saya izin masukkan ya ke slide-nya. Punyanya Janita. Miss, one more, Miss. Oke, wait. Sure. Ini. Oke, one more. Okay, one more. I don't know this. I don't know this correct or not, but Okay. I want to. I want to try. I want to try one more. Okay. One more. If I got locked away. Tell me honestly, would you still love me the same? Yeah, that's the song Luck Away. I know that song. Yeah, but unfortunately itu bukan tipe 1 juga. Yeah. Nice try. Yeah, nice try. Yeah, at least you try ya. Lebih baik mencoba daripada tidak sama sekali. That's great. Sure. Oke. Ya, jadi kalau tipe 1 itu masih pengandaian, belum terjadi. Ya. Oke, let's move to the second type. Nah, kalau yang ini baru kayak sesuatu yang tidak mungkin terjadi seperti itu. For the example, if I were you, I would be happy. Kenyataannya kan saya bukan kamu. Gitu loh. Nah, tadi ada contoh dari lirik lagu yang pertama. Gimana tadi? Wah, ini tidak mungkin, Miss. Ayo Sul. If the world was ending, I Is? wanna be next to you. If the world was ending, Okay. If the word ada was koma di ending, atas. with a person. want. Okay. It will. Itu I would ya. Itu I would. I would. Wanna be next to you. Bruno Mars. Yes. That's the new song of Bruno Mars. Ini bisa kita ganti pakai want aja biar lebih formal. Okay, if the word was ending, I would want be next to you. Jadi ini termasuk tipikal tipe yang kedua ya. Karena dia kayaknya impossible gitu terjadi. Nah, ini kan pengandaian yang sudah lewat. Ya, bukan masih plan. Jadi if the word was ending was itu bentuk pasnya dari is. Kalau misalnya kalimatnya kita ubah menjadi if the word is ending, I will won't be okay. I will be next to you. Itu masih akan terjadi, masih bisa, masih plan. Tapi kalau sudah bentuk dua, ada was, ada would, berarti ini sudah bentuk past yang tidak akan terjadi. Okay, maybe you can give me another example. Jangan lirik lagunya Lock Away ya, terlalu panjang. Okay, maybe you can give me another example yang tipe 2.
Come on. Adakah yang punya ide? Come on, give me one example. Ayo Danielta, tolong Danielta. Excuse me, Miss. Yes. The next lyrics for the same example too, Miss. Oke, coba dibaca. If the party was over and our time on earth was through, I'd wanna hold you just for a while and die with a smile. Iya, itu juga termasuk ya. Cuma kalau saya mau ketikan, itu terlalu panjang. Tapi termasuk. Oke, great. What is your nickname? Apakah nickname-nya Syamsa? Syamsa boleh, Miss. Sayang. Oke. Yeah, thank you, Syamsa. Alright, maybe the other one wants to give example. Yang simple-simple aja ya kalimatnya ya, jangan yang terlalu panjang seperti miliknya Syamsa tadi kalimatnya. Oke. Sorry, Miss. Sorry. Nah, it's okay. I'm good. Kita santai aja di sini, dibawa enjoy aja. Yang penting ilmunya masuk. Oke. Ayo yang lain. Kita baru dapat 2 contoh di sini. Okay, for the example, we have example from Janita. If she studied harder, she would pass the exam. Yes. Oke, masuk ya. Masuk kategori type 2. Thank you, Janita. Oke. If she study harder, she will pass the exam. Jadi kenyataannya dia dia tidak pass the exam. Kawan? Dua lagi. Kita pasin 5 ya. Kita sudah punya dari One Jelita. more, Miss. 2 more. Ya, yang tadi kan yang pertama kita punya 5. Oh, you want to give From me, one more. example? From me. Oh, okay. If I had more money, I would travel around the world. If I had more money, I would Travel around the world. Yes. If I had more money, atau mungkin bisa diganti dengan if I had much money ya. Andaikan saya punya banyak uang, ya, I have much. Nah, ini juga bisa. From Muhammad, siapa nih? Cuma kelihatan Muhammad Nu.
If I had lots of money, I would love to go on vacation with you. Okay. Ya, oke. Sudah ada. Okay, so we already have 5 examples here. Do you have any question regarding to the type 1 and also type 2? Do you have any questions so far? No? No, Miss. Okay, so let us continue to the type 3. Nah, type 3. Type 3 ini, dia itu untuk membuat perandaian yang andaikan kayak gini, pasti nggak gini gitu. Do you get what I mean? Dia perandaian. Perandaian tapi yang sudah terjadi. Gitu ya. Oke, ini sudah ada 2 contoh. Sebenarnya sama ya, cuma beda di kalimat yang pertamanya. The first one, if you had visited me, I would have given the book. And if you had been here, I would have given the book. Okay, how do you translate it in Indonesia? How do you change this sentence into Indonesian? Maknanya apa kira-kira? Okay, do you have any idea ini artinya apa sih gitu? Izin, Miss. Okay. Jika kamu mengunjungiku, aku akan memberimu beberapa buku. I Atau have. memberimu buku. Okay. Ya, jadi ya that's correct. Andaikan kamu mengunjungiku, saya pasti sudah memberikan bukunya. Ya, kalau ada kata have itu artinya sudah gitu. Saya pasti sudah memberikan bukunya. If you have visited me, I will have given the book. Atau yang kedua, andaikan kamu itu ke sini, saya pasti sudah memberikan bukunya. Berarti kenyataannya apakah bukunya diberikan atau tidak? Tidak, ya, that's correct. Jadi kayak kalimat perandaian yang dia tuh tidak terjadi di masa lalu. Oke, kita sudah langsung dapat contoh ya dari Dio Aji. Oke, if you had came to my home, I would have cooked for you. Okay, let me copy your answer to the PPT. Yeah, that's correct. Thank you, Dio. Okay, if you had, mungkin jangan disingkat ya you-nya. If you had came to my home, I would have cooked for you. Berarti kenyataannya tidak datang dan akhirnya tidak jadi dimasakin gitu ya. Oke. Next please, 2 lagi. If you had came to my home. Okay, from Dava. If I had known all the things that I know now, I might not have lost you.
Okay. Okay, how about if we change into, if I had known all the things that I know now, I would not have lost you. How about like that? Jadi mic-nya saya ganti dengan would ya. Sama kok, sama-sama modals. Alhamdulillah. Okay. Okay. 1, 2, 3, 4. Okay, we have the last one. If he had taken the earlier train, he would have arrived on time. Yeah, that's right. Thank you, Jenita. Okay. Kita sudah punya 5 examples here. Okay, so far do you have any question regarding to conditional sentence? Masih bingungkah dari yang kemarin sampai sekarang? Tidak paham ya? Ya, jadi nanti kalau misalnya di soal lihat oh dia pakai would have, berarti dia tipe 3. Maka kalimat yang depannya harus pakai had dan verb 3. Nah, kalau dia pakainya verb 2, berarti type 2. Kalau pakainya masih will dan pakai verb 1, maka dia maksudnya di type 1. Jadi jangan dicampur-campur. Okay, then we move to the next slide. Okay, we move to paralel. Jadi paralel itu adalah it's like lebih dari satu ya. Jadi ada paralel adjective, paralel verb, dan paralel noun. Okay, what is adjective? Do you remember what is adjective? Adakah yang tahu apa itu adjective, apa itu verb, dan apa itu noun? What is adjective, what is verb, and what is noun? Adjective. Miss. Adjektif kata sifat, Miss. Oke, adjektif itu kata sifat untuk mendeskripsikan noun ya. Oke, kalau verb, how about verb? Tadi adjektif kata sifat. Lalu kalau verb, Kata kerja, Miss. iya kata kerja, dan noun Kata benda. kata benda. Oke, so for the example, kalau paralel adjektif berarti adjektif yang lebih dari satu dalam suatu kalimat. Contohnya, in my opinion, she is smart, kind, and should be diligent. Oh, bentar, saya kecilin aja tulisannya. In my opinion, she is smart, kind, and diligent student. Ya, di sini adjektifnya apa saja? Adjektifnya apa aja di sini? Smart, Miss. Oke, smart, terus Diligent. kind, and diligent. Ya, jadi tiga-tiga ini adalah adjektif yang mendeskripsikan si student, she ini ya. Jelaskan si murid ini. Oke, how about verb? Nah, di sini contohnya, in this evening, I would like to visit my friend, submit my work, and finishing TOEFL. Oke, ada berapa verb di sini? Kira-kira ada berapa kegiatan yang dia lakukan? 3.
Oke, ada 3. There are 3 activities here. Apa saja verbnya? Apa saja? Visit Visit my friend, my friend, submit my work, and finishing Dan? TOEFL. dan finishing TOEFL ya. Jadi Finishing ada TOEFL. 3. Ada 3 aktivitas yang dia sebutkan. Lalu kalau noun berarti ada 3 kata benda. Misalnya, before going to the university, you must submit your paper, IELTS, and portfolio. Ya. Di sini nounnya apa saja yang paralel? Paper, IELTS, and portfolio. Paper, IELTS, and portfolio. Ya. Oke. Seperti biasa, please give me example yang paralel-paralel. Boleh ya, kalian mau bikin yang paralel adjektif, atau paralel verb, atau paralel noun. Silahkan dibikin. Satu-satu saja. Okay, who wants to give me example? Bebas ya, mau paralel adjektif, paralel verb, atau paralel noun. Oke, belum ada yang mengirim. Oke, give me a sentence ya, yang sudah dalam bentuk kalimat. Contohnya ini kan sudah ada yang, in my opinion, she is smart, kind, and diligent. In this evening, I would like to visit my friends, submit my work, and finishing TOEFL. Before going to the university, you must submit your paper, IELTS, and portfolio. Okay, give me another example of sentence yang ada paralel adjektifnya, atau paralel verb, atau paralel noun. Okay. You can make any simple sentence. Yang I simple want to try, Miss. Oke, Syamsa. Yang itu. He is tall and Sigma man. He is tall and Sigma man. Oke, Sigma man. berarti paralel adjektif ya. Adjective. Ya, adjektifnya apa saja? Tall and Sigma. Oke, what is Sigma actually? Apa itu sebenarnya Sigma itu? Ya, because there are a lot of students ya. Mereka bilang, Miss. Sigma is a real man. For example, Neil. For example? Daniel Tabiner Barus is the real man. Who is that? Top of Sigma man is top of the real for a real man. Okay. The top of the real man. Terus kalau satunya lagi tuh apa tuh? Yang biasanya di jaulan tuh yang gini-gini. Man is not talking. And then? Pria tidak bercerita. Ya. Lalu pria?
Priya, Priya. Man is working for skripsi. Okay, so you are working for your thesis? Yes. My thesis working is diri sendiri, kerjakan diri. Oke, sudah sampai beberapa ini? Finish, Miss. Oh, sudah selesai. So you are going to graduate soon? Soon. When? Ready? I'm ready for graduate, Miss. When will you graduate? 11 of December 2024. Oke, then good luck ya guys untuk graduation-nya. Thank you, Miss. Praise Okay. to be don't forget visit to my we graduation our graduation. Yeah, I would like to visit, but you guys are too far. Oke. Ya, terlalu jauh ya. Kalau nggak salah, kata teman-temannya kemarin, kalian tuh di Tangerang. That's too far. Don't worry, Miss. Don't worry. Ya, saya yang worry. Waktunya nggak ada. Oke. Oke. Next, tadi kita sudah punya parallel adjektif dari Syamsa. Mungkin yang lainnya, come on. Give me parallel verb atau parallel noun. Yang dalam suatu kalimat ya. Okay, come on. I'm still waiting for another parallels. Maybe you can give me parallel verb atau parallel noun. Yang lain. Atau coba saya panggil kali ya. Biar saya hafal sedikit gitu nama-namanya. Kita punya Davabiu. Davabiu, do you have any idea? Dava? Yes, Miss. Okay. Can you make one sentence? Maybe yes. Wait, Miss. Parallel verb, Miss. Oke, boleh. I can try. She was the disease, clean the room, and mop the floor. Okay, I wash the dishes, clean the room, Clean the room and mop mop. the floor. Ya, berarti ada tiga kegiatan ya. Alright, Yes, thank Miss. you. Thank you, Dava. Coba, Welcome, saya mau lihat Miss. yang lain. Okay, we have Vicky. Is Vicky here? Vicky Zeni. Is it a picture? Vicky, apakah Vicky ada di sini? Can you hear my voice? Miss, Betul, betul, betul. Maybe next, Miss. Maybe Next. 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 Why? Vicky buffering, Miss. Okay. Oh, how about Andi Talita? Okay, we have Andi Talita here. Miss, she is here. Okay. Can you give me one example, Andi Talita? Okay, bad signal miss. Ya. Memang kayaknya kendalanya kalau online meeting itu ini, connection kadang unstable ya. But that's fine. Atau mungkin Vicky bisa memberikan di chat box. Andi Talita juga, if you are shy, you can type on the chat box. Atau yang lain, coba saya mau lihat. Oh, ada Muhammad Rizal, Restu. Ya, banyak ya ternyata ya. Muhammad Rizal, Be quiet, please. Be quiet please, disuruh diam. Dia kan sudah diam.
Okay, from Dava. I like to swim, run, and bike. Jaringannya jelek di kabupaten ini, Miss. Oke. Alright, nggak apa-apa ya. Memang kalau sinyal kan sudah di luar kendali kadang. Oke. Sudah ada parallel verb yang terakhir deh, parallel noun. Yang noun. Terakhir ini, terakhir. Okay, can anyone give me one, the last one? Sebelum kita latihan di soal. I just want to make sure that you understand this material. Okay, the classroom has chairs, tables, and whiteboards. Oh, berarti papannya juga lebih dari satu ya? Whiteboards. Okay, thank you, Dava Abiu. Menyelamatkan teman-temannya ya ini ya. Okay, thank you. All right, then let's try to... Okay, exercise. Okay, please take a look at the exercise. Okay. What is the answer for number 1? In the early 109,000s, is meant blah 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 inexpensive brownie box cameras. Okay. Okay, sudah ada yang jawab di chat box. Oke, dari ini Muhammad Nu ini siapa ya? Nu, what is your name? Saya mau menyebutkan namanya, tapi cuma kelihatan Muhammad Nu di sini. I'm sorry. What is your name? Mungkin bisa unmute dulu. Muhammad Nu ya, I don't know. What is your name ini? Oke, he answered C. Yang lain gimana? Do you have another answer? A, dari Vicky. B, Dava. Oh, berarti ada A, B, C. Ini kurang D nih. Siapa mau jawab D? Okay, so please pay attention to the question ya. Jadi dalam satu kalimat itu harus terdiri dari satu subjek dan satu verb. Satu verb gitu ya. Nah, di sini subjeknya adalah is meant. Is meant sudah sebagai subjek di sini. Maka kita tidak boleh menaruh subjek lain. Kalau A dan B itu ada subjeknya, maka A dan B kita eliminasi. Jadi antara C dan D, ya. Lalu kita lihat in the early 1900s, jadi pada awal 1900-an, nah itu kan berarti sudah terjadi di masa lampau. Maka kita menggunakan bentuk verb keberapa? 2, ya. So the answer is C. Yang benar siapa ya? Nur Hadi. Oke, thank you Nur Hadi. The answer is C. Developed. Okay, how about number 2? Blah, blah, blah. The discovery of the fossilized remnants of tides in 1 billion-year-old rocks. Nah, berarti di sini kita butuh subjek dan verb. Kira-kira yang mana yang cocok? Dan yang benar ya? Kita butuh subjek dan verb di sini. Okay, we have answer from Syamsa dan Nur Hadi. Oke, B, B. Yang lain gimana? Apakah sama B? Sudah 2 yang menjawab B di sini. B, B, B. Oke, saya anggap jawabannya B. Oke, B miss dari Dava. Alright, the answer is yes, B. Geologist, ya, report, melaporkan.
Karena di sini sudah menggunakan S, berarti geologisnya lebih dari satu, maka verbnya tidak boleh diimbuhi S. Dia harus tetap plural. Geologist report. Okay, let's move to the other one. Bentar, saya tandain dulu jawabannya. Okay. Number 3. The Brooklyn Bridge, blah blah blah, took 13 years to complete. Ingat ya, di sini sudah ada subjeknya. Subjeknya adalah the Brooklyn Bridge. A. Yang lain gimana? Oke, Nur Hadi A. Asyamsyah A. Okay, yeah. The answer is A. The Brooklyn Bridge in New York took 13 years to complete. Okay, in New York. Kalau yang C ini ada subjeknya lagi ya, jadi jelas salah. Okay, number 4. Genes control all of the physical, blah blah blah. Ah, ini oke, I think ini typo ya. Kita hilangkan that-nya di sini. Oke, genes control all of the physical. Yes, C. Physical traits that we, yeah. Answer is C. And then number 5. Number 5. Indigo can be extracted from a plant and then, oke, ada yang A, ada yang D. Kalau yang A berarti and then it to dye cloth blue. Lalu kalau D, and it can be used to dye cloth blue. D, Miss. Okay. Ya, the answer is D. Kok kayaknya dikasih ini sudah pintar-pintar ya? Keren sekali. That's great. It's easy for you. Terlalu mudah kah soalnya? Okay, let's move to number 6. Okay. Blah, blah, blah in the United States spends 100 hours per year in class and 1,170 hours in front of the television. A, dari Dava A. Yang lain gimana? Ayo, teman-teman yang lain. Amis, sepakat. Sepakat A. Loh, ini ada yang B nih, Muhammad Rizal. Berarti tidak sepakat ini. Okay, so we have two answers here. Ada yang A, ada yang B. Okay, let's check together. Blah, blah, blah in the United States. Okay, kalau yang A, the average third grader. Kalau yang B, the third grade is average in the United States spends. Okay, dilihat ya, di sini kita sudah punya, kita hanya butuh subjek saja. Kita tidak butuh verb lagi. Kalau yang B, ini ada verbnya. Ya, ada is. Dan kita hanya butuh subjek saja. Nah, yang subjek saja adalah yang A. Rata-rata, ya, the average third grader in the United States spends 900 hours per year. Okay. Let's move to number 7. Researchers have begun studying what blah 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 is on human circadian rhythms.
Number 7. Oke, Dava menjawab D. Researchers have begun studying what the effect of light is on B, Miss. human circadian rhythms. Oke, ada yang B. Coba kita masukkan dalam sentence ya. Researchers have begun studying what the light effects is on human circadian rhythms. Oke, yang lain gimana? Tadi ada yang D sama B. Oke, berarti kita eliminasi yang A dan C ya. Antara B dan D. Oke, Syamsa. Answer D. Oke, Nur Hadi D. Ya, dilihat ya, di sini kita sudah punya verb, yaitu is. Maka kita jangan menggunakan verb lagi. Kalau yang B, di sini affects, dia adalah verb. Ya. The answer is D. Researchers have begun studying what the effect of light is on human circadian rhythms. The answer is D. Tadi yang nomor 6 jawabannya adalah A. Okay, Miss. Yes. A. Okay. It's quite hot here. Ini di Malang agak panas ya akhir-akhir ini. Di sana bagaimana? Very hot. Oh, berarti always hot. Okay. Let's move to number 8. Nuclear power can be produced by fission, blah, 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 produced by fission. Okay, C. Oke, antara A dan C. Berarti kita eliminasi B dan D ya. Antara A dan C. Nuclear power can be produced by fusion. Oke, kita butuh conjunction di sini. We need conjunction. Conjunction itu apa? Conjunction adalah kata penghubung, ya. Jadi jawabannya A atau C? C. Ya, I'm sorry, my connection is unstable. Sekarang kok Sepakat gantian C. saya. Oke, jadi jawabannya C. And it can also be produced. Dan bisa juga diproduksi dengan fission. It can also be. Okay. Number 9. Number 9, please. Okay, what is your answer for number 9, guys? Oke, ini kalimat conditional. Come on.
Okay, come on. Okay, Shamsa answer D. If high temperature, igneous rocks may be changed into genesis. B. Oke, ingat ya, kita butuh verb one di kalimat pertamanya juga. Oke, berarti kita cari yang ada verbnya. Yang ada verbnya itu antara A dan B. Ada is-nya. Lalu yang conditional sentence yang mana? Yang ada if-nya. Jadi yang ada if dan ada is-nya yang mana? Yang B. The answer is B. Okay. Next, number 10. Okay, in 19... D, Miss. D. Oke, langsung ya. In 1905, Henry Flagler announced. Ya, ini sama dengan nomor satu tadi, jadi sudah terjadi di zaman dahulu. Zaman dahulu. Oke, announced, sudah lewat. Announced his plans to extend his further East Coast Railway across the sea to Key West. Okay, next. Okay, 11. British answer for 11. A spacecraft is freed from friction, blah blah blah, launch into space. Ini jelas kayaknya. Yang paling cocok yang mana, bahkan kelihatan di sini. A spacecraft is freed from friction. Okay, let's check the chat box. Okay, Dava answer D. Nur Hadidi kayak Nur Hadidi gitu, gimana ya? Nur Hadidi. Okay, the answer is D. Ya, after, setelah diluncurkan. Lalu nomor 12. Okay, number 12. We have answer from Dava. Dava menjawab D. Okay, Nur Hadi B. Okay, we have to answer here. Okay. Berarti antara B sama D ya. Lobster blend atau because lobster blend. Coba masukkan dalam kalimat. Lebih cocok yang mana menurut kalian? Okay, I'm sorry.
B, Okay. Miss. What is your answer? B. Okay. Lobster blend with her surroundings, or they hide in crevice for protection. Nah, kenapa tidak D? Karena kalau D kan ada because, berarti menjelaskan alasan. Ya, kita tidak menjelaskan sebuah alasan di sini. Kita menunjukkan hal yang setara. Jadi lobster itu dia berbaur dengan sekitarnya atau mereka sembunyi gitu. Okay, next number 13. Okay. Number 13 ini jawaban dari Muhammad Rizal, apakah untuk nomor 13 atau 12 ini? Dari Muhammad Rizal. Oke. Assumption answer B. 13, sir. Oh, untuk 13. Oke. Yes, sir. Oke. Okay. So the answer is Ulangi. B. Yeah, okay. The answer is B ya. While the shoulder is a ball and socket joint, the elbow is a simple hinge joint. Okay. Okay, I'm sorry. I'm a bit feeling unwell today. Jadi semoga tidak mengganggu kalian ya. I'm so sorry. Oke. Jadi tadi jawabannya adalah B. Alright. The last one. Ini terakhir ya. 14 and 15. Birds cannot see well. Nah. Ini baru. Kita membutuhkan because. Karena, oke. Berarti antara B, C, atau D? C, Miss. Yang mana? C. Yes, C. Because they have small eyes. Okay. And then the last one, number 15. The last one. Terakhir. Okay, C, B. A car has several sections with moving parts. Oke, kita butuh conjunction di sini. Oh, ini sorry ya, ini harusnya ada spasinya. Oke. Yang mana? Yang manakah jawabannya? A car has several sections with moving parts. Blah blah blah. Of this part is essential. Kita butuh conjunction di sini. Yang ada conjunction-nya adalah C dan D. Jadi antara C dan D. C, Miss. C. Okay, thank you, Deva. The answer is C. Yeah. And good lubrication of these parts is essential. Sangatlah penting because they have. Okay, so that's the end of our meeting today. Okay, I need to stop share first. Okay. Nanya, Miss. Yes.
Yes, do you have any Jadi kan question? untuk ini kan masih pelatihan untuk tes TOEFL nanti, Miss. Iya. Nah, berhubung dengan kami ini, Miss, apa itu penyusunan skripsi, Miss. Jadi Mm-mm. untuk tes TOEFL-nya ini nanti kalau boleh tahu, Miss, itu serentak langsung di jam di kantor atau gimana, Miss? Oke, untuk teknis pelaksanaan tesnya itu biasanya langsung dari pihak sekolahnya ya. Jadi bukan saya pengajar yang akan mungkin mengawasi atau handle kalian langsung, tapi hanya dari mungkin perwakilan dari Royal English-nya dan pihak sekolah, pihak institusi seperti itu. Ya, jadi mungkin bisa ditanyakan ke pihak institusinya, teman-teman, gitu ya. Kalau boleh tahu kapan jadwalnya kalian? Belum tahu juga, Miss. Oke, alright. So, bentar, saya harus stop recording sebelum lupa. Oke.